Могу сказать только то, что великолепнейшая у нас получилась предыдущая серия, наполненная болью, страданиями, превозмоганием и таки достижением нужного нам результата, по крайней мере, в некоторых позициях. Ну а пока мы с тобой, дорогой друг, я так понимаю, отправляемся. That's the Langston River. Used to cut all the way to the wild. Think it was bad then. Не знаю, наверное. The Langston River flowed free and wild till the calamity drank it all up. Ясно. Maybe all that water just grew wings and flew off. Так, куда идти, вверх или вниз? О, спасибо. Это все? Не густо. Riverbanks swarming with windbags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Ага. She sends some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nellie knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Я завершил еще одно задание. А, 70 единиц урона, я Or понял. maybe not. The security skiff pulls up portside. Nellie's just another windbag to those guns. Just then, the windbags notice who she's sailing with. They're pretty steamed about what happened at Cinderbrick. They try to cut her off. They try to slow her down. Kid almost falls again. Да, я снова упал, да. They try to knock her out. Well, weeping Nellie tries harder. Try as she might, though, she hits a snag. Kid's gotta help her get untangled. Favors for favors. Ага. Спасибо. At least she picked a good spot for a break. Cause the core's right there. Спасибо. Так, ну тут я, в принципе, даже не знаю. О, ошеломляющий удар. Пускай. Посмотрим, что наш молот теперь может. Круто. Ясно. Ядро And the kid наше. hears an unusual sound, like 100 flapping wings. They had their own eyes on the core, but why? He finds weeping Nellie raring to go. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. А, это мои пушки. She's gonna need a Господи. little help with all them peckers. Traffic things think they're king of the roost now. Rest of us only wish we could fly in times like these.
Security skiffs keep on coming starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. Windbag's getting even better idea. Kid boards one of them skiffs like some kind of St. London privateer. They aim to smash Weeping Nelly to splinters. Well, it all proves too much for poor Nelly. Я жив. Не знаю как, но я жив. She's just gotta make one last stop. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Спасибо. Solid ground in Pecker country. Seems the calamity ain't hurt the Peckers' appetites. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Kid shoos them off, knowing they'll be back. Know how many times Kid nearly fell off the barge back there? About 6 times. Так, это все, конечно, хорошо. Это все. Спасибо и на этом. Now, listen close. You should remember this next part. Ну, слушаю. Why go to Prosper Bluff? Ау. Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Так, But on the спасибо. other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? О, тихо. Подойдите поближе, пожалуйста. Шо ж вы такие недружелюбные? There the kid hears something he ain't heard in a long while. How's it go again? Спасибо. Yeah, that's the one. Ну, я, по крайней мере, пытался. Ау. До свидания. Это все? Дальше пути не будет? Спасибо. Главное правильно и вовремя отражать, и все будет отлично. А, да? Ясно. Фух, надеюсь, ничего не упустил. Хотя есть такая чуйка, что что-то упустил.
Ау. Ау. Было больно. И не совсем приятно. Ага. Аккуратно. Делаем тотальное истребление. Так, погоди-ка. А что же у нас с другой стороны? Ага. Ай-яй-яй. Да как так-то? Прикольно. Любопытно. Есть. Мы добрались сюда. Фу. Так, туда нас пока не пускают. Опять нужно где-то... Недолго искать пришлось. Активируем. А здесь у нас что? Спасибо. Ну, неплохо. О, тихо. Засмотрелся немножко вниз и чуть не упал. Туда же. Здравствуй, птичка. Well, no point explaining what happens next, right? О, Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. серьезно? Мы найдем еще одного живого? And besides, it's like the song goes. Здравствуй. They'll be here before too long. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow her again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Kid's surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Ну, вряд ли нам нужно найти еще одно ядро. По-любому надо много. Такс. Most of the Ura never got a taste of Ceylondia's fine goods, unless they were born and raised in the city like Zia here. Sure, the world's all gone to pieces farther than the eye can see, but leave it to this gal to point out the amazing view. Girl tried to run away from home one time, but the marshals stopped that, didn't they? So many secrets in there and she can't even read it. Her father's own journal.
Мгм. If only I'd known half the secrets of the calamity were tucked away in that book, I'd have worked to translate it right away. Понял. A scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much. Kid says hello, but Zolf's lost in thought. What else is there to say? He ain't all that shy. Ясно. Прикольно. Повернули тебя в эту сторону. Причем не... О. Коленуть нам больше пока не дают. И хорошо. Новые идолы. Behold the Pantheon. Недруги будут мстить за свое поражение. Нет бонусов, нет бонусов. А можно что-нибудь с бонусами A взять? Kobe. Ага. 5% и 5%. Ага, 10% и 10%. Недруги станут быстрее двигаться и атаковать. Ну, такое себе, если честно. Недруги будут бить больнее. Богиня боли и наслаждения. Будут бить больнее. Спасибо. Вот прям то, что хотел. Так. Устойчивость к физическим атакам. То есть, получается, я их смогу... Что? Только чем? Дальнобойным оружием? Но это что же физическое? А магия у меня есть? А, то есть я могу только магией атаковать? Что? Ладно, неважно, не надо нам это. Угу. Пока что из этого ничего интересного я для себя не вижу. Так, кстати, я ж могу вот так вот делать. The Masons. We built the city strong. Now there's only two of us. Так, одним мощным выстрелом. Я подумаю над этим предложением. 3. Ладно, надо будет сейчас взять лук и где-то выстроить, вероятно, 3 и убить их. И тогда будет хорошо. Так. Еще 3 испытания пройти. Заняв 1 место. 3 испытания. 3 испытания. На 1 место. Ладно. Так, еще 5 вещей найти. 20 секретов. Так, изучите. Ага. Так, 6000 найдено. И существ 6 15. Угу. I've asked a lot of the kid, but this is something he's done on his own. Так, значит, тебя я куплю. Finders keepers. Это ж секретное, секретное. Правильно, правильно. Так, сейчас мы все-таки возьмем тогда вместо тебя лук, навык. Что ж, залп сплетника. Пускай. Что, я зря его выбивал? Так, молот. Плюс 50 к урону, плюс 100% к урону от критического удара. Не, A пускай sail будет hammer's ещё. only as strong as its spine. That's a strong spine. Так. Скорость натяжения. Плюс 2 цели пробиваются одним выстрелом. His bow's looking lean and mean like a prize fighter. Спасибо.
Так, атаки калечат. Раненые цели получают урон после попадания. Points just Да. don't get any sharper than that. Так, что еще? Еще две вот этих вот. Мушкетон. Выстрелы сильнее отбрасывают цели. Вот эта вот способность мне изрядно помогла бы в испытании. На 15 вот этих вот. Я могу, получается, еще за меньше управиться. А я не стал этим заниматься. Мгм. Так, плюс 15 к урону, к отталкиванию. Нет, The лучше marshals урон. learn to pack those shells full of fire. Снижает штраф к урону при стрельбе вдаль. Скорость перезарядки. To master the Не, musket, you gotta get rid of the recoil. вот это в самый раз. Так, вот это пока что. Пока что да. Так, винокурный. Ну, у меня пока 4-го уровня нет. Fetching fizz is like a mouthful of nails, but the Так. benefits are worth it. We track the final core beyond the city to the wilds. Так. 60 с чем-то штук надо тут выстрелять. А вот тут надо будет все-таки мне, наверное, посмотреть, как это правильно надо делать. И, собственно говоря, самому это сделать, если получится. That's the edge of the wilds, where Johnson and his boys disappeared. Понял. Летим. The wild unknown. Place can eat a man alive. Place is so raw, even the calamity couldn't cook it. Not all of it. Know what's better than having to sling a pistol in a fight? Having two. Круто. Но я взял как бы лук не для того, чтобы поменять его по сюжету на... Ну что поделать? Что поделать? Так, дайте я сяду поудобнее, чтобы было хорошо мне. Но, если что, можешь сделать хорошо и себе. Я не против, а только за. Немножко было вкусненько. Но только немножко. Savage things lurking at every turn. У-ху-ху-ху. Классно. Pin cushions ain't the worst of it either. Так. Так, туда я пробраться отсюда не могу. Круто. Вот только тебя еще не хватало. Птичка. Вот серьезно. Good thing pin cushions can't see where they're shooting. Ага. Pecker's got the core, like they're building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. They shouldn't have let their guard down. Так, погоди. The core's right there, itching to come home. Да я-то не против его забрать. Честно.
Но я хочу попасть туда. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. Так, хорошо. All too easy to lose one's way out in the wild. Я хочу сюда попасть. Я могу это сделать? Ладно. Будем надеяться, мы сейчас вот так вокруг пройдем и попадем туда, куда хотим. Wallflowers survived the calamity. It toughened them up. Same goes for the kid. Допустим. Best take it real slow when pincushions are afoot. Вот это живучие гады. Slinger Jawson's old outpost is all that's left of him. A handful of windbag shipments made it out this far. Ау. Не, я с тобой справлюсь. По-любому. Вот так вот. Жесть. Место просто великолепное. Don't ever turn your back on a pincushion. Логично. Jawson's boys left all kinds of stuff out here. Kids roused up half the wilds by now. Kid's faster than a slinger with those guns. Then Kid gets the feeling he's being watched. Not by me, by a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Hit him anywhere but the hindquarters and you only make him mad. Любопытно.
Интересный противник. Так. Hardly any signs of the old Jocelyn camp. Wild green vine apples about the only good thing out here. Так, допустим. Вот я и добрался туда, куда The хотел. wilds already reclaimed this place. Спасибо. А что нам даст этот обелиск? Sees a smooth black stone coughed up by the calamity. Be seeing plenty more. Ладно. Так, в мешочке больше ничего нет. Здрасте. Pow gives a wallflower a taste of its own medicine. He's anxious to get back. Давай. Отлично. After all, he's got the final core. His journey's over, right? Well, no, it ain't. Not by a Разумеется. long shot. Какие вы наивные, чтобы было все так быстро и просто. Не-не-не-не-не. Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. See, Zolf and I were just wrapping up a heated discussion. Zolf can barely muster the words. The calamity failed, he says, but I will not. And with that, Zolf leaves us here, alone. Ясно. When Zolf got through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. Zolf cursed the city, cursed the Bastion, cursed me, said he was going home. Зря мы дали ему книжечку почитать. Но с другой стороны, так надо было. Наверное. Zolf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put her back together. The shards. We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Ясно. Ох, ну ты, мудак, конечно, нам и сделал неприятности. Придется теперь все делать. Так, дуэльный пистолет — это хорошо, но я обещал сделать вот это вот и вот это вот. И все-таки я должен это сделать. А там дальше видно будет.